Good morning. I welcome you to my YouTube channel, CV Study Circle. In this video, let's try to answer the multiple choice questions on the third chapter, that is production and cost, that is prescribed for second year PUC students in economics. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ, ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೇಲಿನ ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಟನ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ ದಿ summary of this chapter, production and cost. What's production? In simple terms, production means its creation of utility. In other words, it is nothing but the transformation of inputs into outputs. In layman's definition, it's nothing but creating, producing goods and services. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. There is another term called production function. What does it tell? It shows the relationship between the inputs and outputs. Say, for example, you see, Q is the output, is the function of R, L, K, O. So these are the inputs. R for land, we cannot use L because there is another L. ಅದಕ್ಕೆ R ನ ಯಾಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ R is written here, R, L, K, O. So L for labor, K for capital, and O for organization. These are called the factors of production. ಇವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಕನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ factors of production: land, labor, capital, organization. And this is called production function. Production function shows the relationship between the inputs and outputs. And in the factors, we have got two types. One is variable factor and another one is fixed factor. Illi land is a fixed factor. And all other things, that is labor, capital, organization, they are the variable factors. And we see there are two periods: long run period and short run period. Long run and short run, ಈ ಎರಡು ಪೀರಿಯಡ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಜ್ಞಾಪಕೊಳ್ಳಿ. In the long run, all the factors are variables. In the short run, some are fixed and some are variables. You cannot vary all the factors in short run. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಈ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಖರ್ಚನ್ನ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್
the behavior of the consumer. And how does producer behave in the market? That is studied under production and cost. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿ under cost you come across various types of cost: fixed cost, variable cost, marginal cost, average cost, total cost. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಈಗ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿ multiple choice questions, and there may be different 4 options, but I have not written those options. I am going to answer with the right answer. I will tell what are all the options. Okay. The first question is, the formula of production function is, say the same, that is Q is the function of R, L, K, O. That is the formula of production function. They may give Q is the function of L, K, Q is the function of demand, price, Y is the function of A, and none of these. ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು Q is the function of L and K. ಯಾಕಂದ್ರೆ these are the variable factors. ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರೆದು ಬಿಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ L and K ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ. Coming to second one. In short run, a firm can change all the inputs. Option 1, cannot vary all the inputs. C, can keep them fixed, and none of these ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. In the short run, you cannot vary all the factors. You can change all the inputs ಅಂತ ಇದೆ. Can keep them fixed, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು. What is the answer? Answer is cannot vary in all the inputs. Please, you cannot vary, you cannot change all the inputs. Some are fixed and some are variables. In the short run. But in the long run, all the factors are variables. Coming to the third one, the change of output per unit of change in input is called marginal product. The change of output per unit of change in the input is called marginal product. ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. TC, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು TC ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು TC ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು TVC. TVCನ TC ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. TFC ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನಂಬರ್ 2, option number 2. C, total fixed cost plus total variable cost. ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ D, AC, average cost plus MC, marginal cost. So TC is equal to ಅಂತಂದಾಗ what you have to write? TFC, total fixed cost plus total variable cost. ಇವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ you will get TC. How to derive TC? TC is derived by adding TFC with TVC. Total fixed cost and total variable cost. You sum of them, then you will get TC. Coming to the function showing the relationship between inputs and output is called production function. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Function showing relationship between input and output is known as option consumption function. Number B, option B, investment function. Option C, production function. Option C, cost function. ಏನು ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲಿ?
production function. Production function. When TP falls, then MP is. When TP falls, MP become LA. When TP falls, then option A, AP is equal to 0, MP is equal to 0, MP is a negative, and AP continues to rise. You please see here. When TP falls, then so this is the TP curve and this is the MP curve. Please see. This is the TP curve, this is the MP curve. When TP is maximum, MP becomes 0. When TP falls, MP becomes negative. ಇದು ಇಳಿಕ್ ಶುರು ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗ್ತದೆ. So answer is when TP falls, then MP is negative. At the point of inflection ಜ್ಞಾಪಕ inflection ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, see, this is the point where MP is maximum. This is called inflection. ಈ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿರ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್, at the point of inflection, MP is maximum. You have to write maximum. ಬೇರೆ ಏನಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, next, which of the following is not U-shaped? MC curve, AC curve, all are U-shaped. This is AC curve, this is MC curve. All are U-shaped. But which of the curve is not U-shaped? Ali option AFC, average fixed cost, AVC, average variable cost, C, marginal cost, and D, average cost. ಯಾವುದು ಯು ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವ ರೇಖೆ ಕರ್ವ್ ಯು ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ average fixed cost. It remains constant. That will be like this. It will not be like U shape. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ನೀವು ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಂತ, which of the following curve is not U-shaped? Answer is AFC. Coming to ninth one, payment made to outsiders. There are two types of cost, implicit cost and explicit cost. ತನ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನೇ ತಾನೇ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ತನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕೆ. The money that is invested, the money that belongs to him, that is invested, and that is called implicit cost. The money that is given to the outsiders is called explicit cost, right? Explicit cost. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಾನೆ, payment made to outsiders for their goods and services is called opportunity cost. ಇಲ್ಲ opportunity cost ಬೇರೆ. It is the best that is sacrificed next to the production of next sacrifice to produce a good. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ನೋ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇವೆರಡಿದ್ದಾವೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವೆನ್ ಎ ಸಿ ಈಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ದೆನ್ ಎಂ ಸಿ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ಎ ಸಿ ಈಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ದೆನ್ ಎಂ ಸಿ must be decreasing, must be constant, must be rising, and any of these anta keltane. This is AC, and when AC is rising, so it also rises at more than at a higher rate than AC. So it rises. When AC is rising, then MC must be rising more than AC, must be rising more than AC. AC ಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್, ದಟ್ ಈಸ್ MC curve cuts AC curve at the minimum of AC. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಂದು, this is the ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಂದು. So where does it intersect? It cuts AC curve at the minimum point. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು as output increases, AFC, average fixed cost, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. A remains constant, B starts falling, C starts rising, D none of these. ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸೋದನ್ನ ಭಾಳ ಸುಲಭ. ದಯಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.